Salut les gens, vous écoutez Friandise, épisode 14, et j'ai décidé de faire un truc un peu spécial ce soir, donc c'est pour ça que c'est la première fois que je vous parle en vrai. En vrai. En vrai? Pas vraiment. Mais en tout cas, c'est la première fois que je suis pas dans une histoire quand je discute avec le micro. Et j'ai décidé de passer une histoire sans voix, sans narration, sans personnage, avec que des bruitages que j'ai assemblés de manière plus ou moins cohérente. Et donc, vous pouvez écouter l'histoire, vous imaginez ce que vous voulez, et puis demain, on verra ce que moi j'ai imaginé avec, puis vous pourrez comparer. Ce sera rigolo.